The one self alone exists eternally. Thus Sri Bhagavan declared the supreme truth, the reality as it is, the same that he reveals in eloquent silence. Consider deeply its significance. If it is one self, then it must necessarily be bodiless. For if it were embodied, it would be a multiplicity. If you are not the body, what are you? If you are not the body, activity, inactivity, and bodily attributes and states do not pertain to you. What then are you? The one self alone exists, he says. It exists. It is existence. Bodiless, birthless, imperishable, undivided, undifferentiated existence. And this is eternally so. It is to be realized within. Within signifies non-objective vision. It is within you. Yet it is without you in the sense of being devoid of an embodied individuality.
That which actually exists always. That which does not exist always does not actually exist at all. What is it that exists eternally? The eternal abides as the eternal. The transitory cannot possibly do so. The reality comprehends itself, for it exists. It is existence. The unreality, being utterly non-existent, cannot possibly do so. So when we are told to look within what? It is not meant that the self is contained within another self. If there is the idea of another self, yourself in addition to the one self that alone exists eternally, find out, who am I? If there is an I, there will also be a this, an individual in an objectified sphere of experience, regarded as an external world. Is there an I? Who has ever seen the I? If it is assumed to exist, to be one's identity, for whom is this assumption? Like this, one should profoundly inquire, and thus identify entirely with that one self which alone exists eternally. Is there any thought that is eternal? Then none of them can be you. Is there any such thing as a non-objective thought? Then none of them can be you. The very idea that a thought exists, for whom is such a supposition?
Duality or differentiation is a product of imagination. What is the source of imagination? If you deeply inquire to know yourself, you will find the source of imagination, the seed from which it springs, to be missing. The one self alone exists eternally. If this is known, you yourself are that which is known. And in this is found blissful immortality. You said the seed of imagination, the seed from which imagination springs, is missing. Yet, it must come from the self, imagination. And so is the self missing? How could the self, which is forever unmodified existence, perfectly full of pure knowledge, that is, the undivided consciousness, how could that give rise to imagination? Can that which is knowledge itself become ignorant? Well, I understand that, but where does it come from then? Find out if it does come. The assumption in your question is that imagination is somehow real. That's true, I see that, and that's why I'm talking to you about this now. The other night you said, if there's identification, it's because I give power to that. I'm giving it the power for identification or suffering. I'm giving it its power. That the power comes from me because I'm giving it. I'm creating that. Are you a creator? Are you a giver of power? What in truth are you? I know I'm not a conscious creator.
or a conscious giver of power. The appearance is imagination superimposed on the self. Is that not right? Yes, this does not mean that the superimposition is real. The self exists. The idea that there is another, something else, gross or subtle, from the individual, the mind, the body, the senses, the world, and so forth, is merely a superimposition. Imagination superimposed upon the reality. But being imagination, it is of no substance. So anything that comes from the senses is imagined, and the senses are imagined. It is a product of imagination, occurring only in the waking state of mind. Enter deep sleep and it's gone. Right, I've been contemplating the waking state. It's like the whole waking state is not real. And all of its content is only the waking state of mind. The waking state of mind constitutes all of the content, just like your dreaming state of mind constitutes the dream. The things, the events, the people, etc. Neither the waking state and its content nor the dreaming state and its content are you. If they were you, they would always be so. If they actually existed, they would always be so. But you exist always, waking, dreaming, deep sleep. You exist. That existence is not a creator or a giver of anything. I was listening to a CD where you said, and this is the thing that always gets me, as long as something appears, keep inquiring. For whom does it appear? And so the whole waking state is an appearance to someone who I mean, it is, I don't know. And there's still appearance. And I know you're going to say, to whom does it appear? There's no need for me to say it. You have already said it. So, in self-realization, there is no waking state. Nor dream, nor deep sleep, nor the fourth. Gosh, that's really big. Self-realization must necessarily be of the very same nature as the self that is realized. The self is not a state, likewise realization. The self is not encapsulated or contained within a state, likewise the realization. I've been aware of a trajectory in the last several weeks of a deeper and deeper inwardness. That's very humbling and visceral. And this last week there's just been
it's been scary to see how much this is not real. I mean, all the conversations, everything everybody talks about to each other isn't real. That they're talking about stuff that isn't real. And yeah. Know yourself, and thus free of dualism, be free of fear forever. And that means never putting your attention on the waking state. It means the absence of the conception of an individual I, which is at the root of all duality. What is the self, and what do you regard as the self? Is there a difference there? If it appears so, you know where to inquire. What do I regard as the self? What is really the self, and what do you consider to be yourself? If there is distinction, then discern deeply, examine thoroughly. Right, this one who's having these experiences of fear or noticing the unreality of the conversations and such, that's all from the individual. That's conception. All of that is conception, which, as you just mentioned, is creation. Find out the nature of the conceiver. I think that what scares me is that I won't have anybody to talk to anymore. First realize, then you can decide if it's scary or not. Because there's no relationships there. Because of the absence of division. So in that, being is itself supreme indivisible love. I feel like such a kid sometimes in all this. It's all right. So, taking as true the statement in this previous dialogue here that the waking state does not exist for the self-realized one, how would one explain Sri Bhagavan's day-to-day interactions with all of the ashramites and visitors and objects and animals at Ramanashrama? From what perspective are these thought of? From what perspective are these thoughts? Are these thought of? In other words, you say there's Sri Bhagavan, the day-to-day activities, the animals, the people. From what position do you perceive these things? The documented accounts in the books. It is from the position of sensory perception.
Sure. But he is beyond the senses entirely. From the position of the senses, we can see interactions with others. From beyond the senses, beyond the notion of I, there are no others. From the position of the body, we distinguish the animals, the people, etc. In bodiless existence, there are no such differences, which was graciously and compassionately manifested by him in this equal treatment of all, people and animals. We speak of a realized being, but who is he actually? We say Bhagavan, but who in truth is Bhagavan? The one abiding presence. The Jnani has no idea that he is a Jnani. There is for him neither I nor this. The one who is ignorant should get rid of the idea of the I that is ignorant. That is itself mukti.
Thank you, Master. I wanted to ask further about how to appreciate an inspiring anecdote, like, let's say, a scene at Ramanashramam when Sri Bhagavan is said to have been there. Sometimes you've used the term knowledge essence, and somewhat in that sense, even if it's just a dream in the mind, there can be a direct pointing to a transcendence that's exhibited in the so-called action of the Jnani that goes well beyond the scenario and is of great value. Yes, that is part of His grace. And it doesn't have to establish a literal reality of the story, but the heart of it is entirely true. Exactly so. The knowledge essence is that which should always be grasped. Indeed, without the knowledge essence, there would not be much inspiration there, would there? Likewise, without the knowledge essence, what practice or sadhana could work or accomplish? But every kind of practice works because of the knowledge essence in its core. The knowledge essence is egoless by nature. It is ego dissolving. So when you read or hear of some anecdote of Sri Ramana, you are lifted beyond the ego. Therein lies the inspiration. Therein the knowledge essence shines.
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते सयो हवै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः. He who realizes that shadowless, bodiless, colorless, pure, immutable, attains the supreme immutable itself. O amiable one, he again who realizes becomes omniscient and all. Illustrative of this, there occurs this verse. विज्ञानमात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति. O amiable one, he who becomes all-knowing and enters into all, who knows that immutable wherein merges the cognizing self, the Purusha, who is naturally a knower, as also do the organs and the elements together with all the deities. स प्राणम् असृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोक लोकेषु च नाम च. He created prana. From prana, he created faith, space, air, fire, water, earth, organs, mind, food. From food, he created vigor, self-control, mantras, rites, worlds, and name in the worlds. स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्थां गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते. एवमेवास्य परुदृष्टुर्माः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते. स एषो अकलो मृतो भवति तदेष श्लोकः. The illustration is this. Just as these flowing rivers that have the sea as their goal get absorbed after reaching the sea, and their names and forms are destroyed, and they are called merely the sea, so also these 16 parts of the all-seeing Purusha that have Purusha as their goal disappear on reaching Purusha, when their names and forms are destroyed, and they are simply called Purusha. Such a man of realization becomes free from the parts and is immortal. On this point there occurs this verse. अरा इवरधनाभौ कलायस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्रता इति. You should know that Purusha, who is worthy to be known and in whom are transfixed the parts, like spokes in the nave of a chariot wheel, so that death may not afflict you anywhere. तान् होवाच एतावदेवाहमेतत् परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति. To them he said, I know this supreme Brahman thus far only. Beyond this there is nothing. ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति. नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः. While worshipping him, they said, You indeed are our Father, who have ferried us across Nescience to the other shore. Salutations to the great seers. Salutations to the great seers.
பரபிரம்ம நிச்சயத்தால் பரமானந்தம் உரைக்கும் அத்தியாயம். சத்தியசித் சுககணமாம் பிரம்ம மாத்திரம் சந்ததமும் சலியாமல் இருப்பதென்றும் இத்வைத ஜகதனவும் இல்லை என்றும் இவையாவும் ஏக பர பிரம்மென்றும் நித்திய ஞானானந்த சுபாவமான நிகில ஜெகநாயகனாம் உரைத்த வண்ணம் அத்வைத நிர்ணயமே மறித்து சொல்வாம் அகண்ட பரபோதமுரமாவதற்கே சத்திய ஞானானந்த ஸ்வரூபமல்லால் ஜகத்தவையும் ஒரு காலும் ஜனிக்கவில்லை. நித்திய ஞானானந்த ஸ்வரூபமல்லான் நீக்கவொணா பவமென்னும் நினைவும் இல்லை. எத்வைத தோற்றமுமே பிரம்மென்றும் இருமையிலா பிரம்ம நானே என்னும் அத்வைத நிச்சயமே அடைந்தவற்றால் அகண்ட பர ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். சதானந்த மாத்திர பரஸ்வரூபமே நான் சந்ததமும் சாந்த பரஸ்வரூபமே நான் சிதானந்த மாத்திர பரஸ்வரூபமே நான் சிற்கணமாய் நிறைந்த பரஸ்வரூபமே நான் உதார பரிபூரணமாம் ஸ்வரூபனான் என்று உரமாக அத்வைத நிச்சயத்தை நிதாகவரை நிதமுனி விடாது செய்து நிரதிசய ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். ஞானகணமான பர பிரம்மத்தின் கண் ஞால முதல் கற்பிதமாய் காண்பதெல்லாம் மீனமில அதிஷ்டான பிரம்மென்னும் எப்போதும் அப்பிரம்ம நானே என்னும் ஊனமிலா அத்வைத நிச்சயத்தை உரமாக அனவரதம் அபியாசித்தே ஆனமனோ விகற்பமெல்லாம் அழிந்தெப்போதும் அகண்ட பரமானந்தம் அனுபவிப்பாய். நாசமில்லாதிருப்பதனால் நானே சத்து நாடியெல்லாம் அறிவதனால் நானே சித்து நேசமதாய் நிற்பதனால் நானே இன்பம் நிகழ்த்தியவா சத்திய சித் சுகமானானே பேசிய இவ்விலக்கணமாம் பிரம்மென்றே வேதமிலா அகண்ட பர நிச்சயத்தை ஆசரவே அதிதிடமாய் அடைந்தவற்றால் அகண்ட பரமானந்தம் அனுபவிப்பாய். இருக்கின்றதிலங்குகின்ற இன்பமென்றும் இயம்பிடும் நாமமொடு ரூபமென்றும் தருக்கமிடும் இவ்வம்ச பஞ்சகத்தில் தயங்கிய மூன்றம்சம் பரத்தின் ரூபம் சுருக்கமுறும் இரண்டமுசம் ஜகத்தின் ரூபம் சொற்பொருளால் இவ்வம்சம் இரண்டும் தள்ளி நெருக்கமுறும் சத்திய சித் சுகமாய் மீண்டு நின்ற பர நானெனவே நிச்சயிப்பாய். அதிஷ்டான சத்திய சித் சுகமாம் அம்சம் அகில பரிபூரணமாய் ஒன்றாய் நிற்கும். இதில்தானே கல்பிதமாய் நாம ரூபம் இரண்டெனவே பரிச்சின்னமாகி நிற்கும். மதித்தாயும் விவேகத்தால் கற்பீரத்தை மண்ணும் அதிஷ்டானமென உணரெப்போதும் நிதித்தியாசம் செய்து மனோவிகற்பம் தீர்ந்து நிரதிசய ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய்.
சிதாகாயமான பர பிரம்மத்தின் கண் ஜெகஜீவ பரங்களெல்லாம் பொய்யாய் தோன்றும். நிதாக இதை விவேகத்தால் நேதி செய்து நிர்மலமாய் நின்ற பர பிரம்மம் தானே. சதாவும் அகம் மகமெனவே நிதித்தியாசித்து சலமனதின் விகற்பமெல்லாம் தவிர்ந்தெப்போதும் அதாகி இருக்கின்ற நிலை அடைந்தவற்றால் அகண்ட பரமானந்தம் அனுபவிப்பாய். ஸ்தூல முதல் 3 வித ஷரீரமில்லை, தொடரணவு முதலிய 3 அவஸ்தை இல்லை. மூலமெனும் முக்குணமாம் பிரகிருதி இல்லை, மொழியும் அதன் அபிமானி யாரும் இல்லை. காலமோடு தேசமில்லை, வஸ்து இல்லை, கற்பிதமே இல்லை என நேதி பண்ணி ஆலயமாய் நின்ற பர பிரம்மனியாய் அகண்ட பரமானந்தம் அனுபவிப்பாய். தேவ முதல் திரளவையும் பிரம்ம ரூபம், திரிசயமாய் தெரிவதெல்லாம் பிரம்ம ரூபம். பாகமுறும் பதத்தமெல்லாம் பிரம்ம ரூபம், பரஜீவ ஜகங்களெல்லாம் பிரம்ம ரூபம். ஆகு பொருள் அகிலமுமே பிரம்ம ரூபம், அந்நியமாய் அழிவதெல்லாம் பிரம்மென்றும். ஏகபர நிச்சயமே இசைந்திவற்றால் இணையற்ற ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். சந்ததமும் சிவமான பிரம்மனானே, சகல பரிபூரணமாம் பிரம்மனானே. சிந்தை முதற் கதித பர பிரம்மனானே, சின்மாத்திர வடிவான பிரம்மனானே. தொந்தமுற துரிய பர பிரம்மனானே, துகளற்ற தூய பர பிரம்மனான் என்று அந்தமிலா அகண்ட பர நிச்சயத்தை அடைந்ததனால் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். கூறுபடா அகண்ட பர பிரம்மனானே, கூடஸ்த ஆன்மாவாம் பிரம்மனானே. மாறுபடா மகத்தான பிரம்மனானே, மங்கள மங்களமான பிரம்மனானே. வேறுபடா விமல பர பிரம்மனானே, வேதாந்த வேத்தியமாம் பிரம்மனான் என்று ஈறுபடா ஏக பர நிச்சயத்தை இசைந்ததனால் எப்போதும் சுகித்திருப்பாய். சத்திய சுககணமாம் பிரம்மனானே, சால உபசாந்த பர பிரம்மனானே. நித்திய நிஷ்களமான பிரம்மனானே, நிரதிசயானந்த பர பிரம்மனானே. இத்வைத்தம் நிறையுமிலா பிரம்மனானே, ஏக பரிபூரணமாம் பிரம்மனான் என்று அத்வைதமான பர நிச்சயத்தை அடைந்ததனால் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். பரமசிவமான பர பிரம்மனானே, பரிச்சேத ரகித பர பிரம்மனானே. நிரவயவமான பர பிரம்மனானே, நிஷ்கிரிய சுபவ பர பிரம்மனானே. சர்வமுமாய் திகழு பர பிரம்மனானே, சகல விலக்ஷணமான பிரம்மனான் என்று இருமையிலா அத்வைத நிச்சயத்தை இசைந்ததனால் எப்போதும் சுகித்திருப்பாய். பராபரமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, பரஜோதியான பரஸ்வரூபனானே. நிராமயமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே, நிர்மலமாய் நிறைந்த பரஸ்வரூபனானே.
புராதனமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனானே பூரணமாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபனான் என்று காப்பகலும் ஏகபர நிச்சயத்தை இடையறவே இசைந்ததனால் சுகித்திருப்பாய். சர்வ பரிபூரணமாம் பிரம்மனானே சர்வான்மாவான பர பிரம்மனானே பரவுசிதா காய பர பிரம்மனானே பரமான்மாவான பர பிரம்மனானே சுருதி முதல் கதித பர பிரம்மனானே சுயஞ்சோதியான பர பிரம்மனான் என்று இருமையிலா அத்வைத நிச்சயத்தை எப்போதும் இசைந்ததனால் சுகித்திருப்பாய். சத்தியமாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் சதாசிவமாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் நித்தியமாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் நிரஞ்சனமாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் சுத்தமதாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் சுககணமாம் பரபிரம்ம தானே எல்லாம் அத்வைத பரபிரம்ம மதுநான் என்றே அதிதிடமாம் உறுதியினால் ஆனந்திப்பாய்.